parce que je ne vais pas appeler ça exposé. Je pense que lundi, nous vous avons suffisamment donné les consignes relatives à cette journée. Il était question de s'éloigner autant que faire se peut des supports physiques que vous avez et de faire un compte rendu de ce que vous avez élaboré comme travail. Je pense que Mme Tiffé, tout à l'heure dans son propos, vous exhortait également à le faire. Vous gagnerez à oublier le support physique, à ne l'utiliser qu'en cas de citation, de référence textuelle. Si vous voulez par exemple citer un des passages, vous vous y référez, exactement comme le premier groupe de la section anglophone. Vous avez vu qu'ils ont très peu lu, mais ils ont essayé de développer tout leur travail en restant dans l'art de l'oralité. Bon, on ne va pas vous tenir rigueur peut-être pour aujourd'hui, mais pour les séances à venir, je pense qu'on devrait mettre un point d'honneur là-dessus. Vous viendrez même certainement sans vos supports. Vous allez vous asseoir et on va échanger comme c'est le cas. Je vais donc passer la parole, en respectant la logique anglo-saxonne du Ladies Before Gentlemen, à Mme Tiffé pour les échanges avec les candidats. Merci, Monsieur le Président du jury, de m'avoir passé la parole pour cet échange avec nos valeureuses candidates. Félicitations encore, beaucoup de courage, n'est-ce pas? Ok. On va aller un peu sur le plan de la forme, n'est-ce pas? Je vais prendre l'introduction de votre devoir. D'accord. Pour un devoir de plus d'une dizaine de pages, nous avons un préambule d'une ligne. Ça ne tient pas, n'est-ce pas? Je vais encore revenir sur la méthodologie, cette fois-ci de la dissertation. Ça ne tient pas, n'est-ce pas? Ça ne tient pas. On va aller à la page 2, la problématique. Je lis. Ne serait-il pas mieux que nous fassions? Qu'est-ce que vous vouliez dire? C'est que nous... Qu'est-ce que vous vouliez dire? Que nous fassions... C'est quoi? Qu'est-ce que vous vouliez dire? Que nous fassions... Merci, il faut rectifier. Je vais entrer sur le plan de la forme. Ce que je constate, c'est que vous nous dites que l'Afrique noire précoloniale était hautement structurée sur tous les plans. Vous nous avez montré cela. Mais à une certaine période, plus précisément la période coloniale, on a dit que l'Afrique était un peuple sans culture. Comment vous justifiez cela? Était un peuple sans culture. Vous venez de nous brosser un devoir où vous nous montrez les différentes organisations de l'Afrique noire précoloniale. Mais beaucoup nous disent que l'Afrique était un peuple sans culture. Comment? Je vais vous noter les questions. Monsieur le Président, permettez que je prenne avec la deuxième question. Vous nous avez posé une question, n'est-ce pas, à la problématique. Ne serait-il pas mieux que nous fassions revenir ces sociétés étatiques de l'Afrique précoloniale pour remplacer les États d'aujourd'hui? Dans votre argumentation, effectivement, nous ne trouvons pas la réponse à cette question. Maintenant, je vais vous poser quels sont les acquis, n'est-ce pas, à capitaliser dans les sociétés étatiques de l'Afrique précoloniale qui peuvent œuvrer à l'effacement des préjugés que les Africains ont intériorisés. Je peux reprendre la question. Merci. Quels sont les
les acquis à capitaliser dans les sociétés étatiques de l'Afrique précoloniale qui peuvent œuvrer à effacer les préjugés que les Africains ont intériorisés. Merci, Monsieur le Président du jury. Merci madame de nous avoir passé la parole. Nous pensons qu'au lieu des États que nous partons, la deuxième question. Nous pensons qu'au lieu des États que nous avons aujourd'hui, nous pouvons encore ramener les empires que nous avions avant. Parlez de telle sorte qu'on puisse vous écouter, on ne vous écoute pas. Nous pensons que nos États que nous avons de nos jours, nous devons ramener, faire revivre les empires. Aujourd'hui, on ne parle plus d'État, mais plutôt d'empire. Pourquoi? Parce que dans les empires, au moment des empires, c'était traditionnellement parlant, et que maintenant, il y a le modernisme. Et nous pensons que la transition est plus mieux. Est meilleur que le modernisme. Donc, quels sont les aspects de la tradition? Ça, c'est pour orienter davantage sa question. Quels sont les aspects de la tradition que vous nous demandez de valoriser aujourd'hui à partir de votre lecture de l'Afrique noire précoloniale de Cheikh Anta Diop? Nous avons par exemple le culte des crânes. Nous devons, nos frères ne doivent plus trop s'attacher à la religion occidentale. Il y a le culte des crânes, il y a quoi d'autre? On vous demande d'être conscient et précis. Allez droit au but. Le culte des crânes, le fétichisme. Oui. Est-ce que vous n'avez pas parlé quelque part de la médecine traditionnelle? Vous avez fait état de ça, non? De quoi, monsieur? La médecine traditionnelle. Vous en avez parlé, non? Oui, monsieur. Est-ce que vous ne souhaitez pas qu'il y ait un retour à cette médecine traditionnelle-là? Nous souhaitons, monsieur. C'était donc un raccourci pour vous dire que la réponse à la question que la dame vous a posée était dans votre travail. Il fallait seulement faire ressortir ces éléments-là et les mettre au grand jour. Vous comprenez? D'accord. Il y avait une seconde question qu'elle vous a posée. Voilà, monsieur le principal également est en train de relever la valorisation de nos chefferies traditionnelles. Vous voyez que dans tout, il y a toujours l'aspect traditionnel qui revient. Nous ne devons pas seulement nous laisser emporter par le vent de la modernité. C'est vous qui le dites, non? Nous devons parler nos langues, nos patois. Passez-moi cette expression-là. Et quand je regarde notre enseignant de langue et culture nationale, je comprends toute l'importance qu'il accorde souvent à la langue lorsqu'il veut vous véhiculer certains messages. Et lorsqu'il est véhicule, vous lui dites, monsieur, traduction s'il vous plaît. Et il vous demande d'aller d'abord faire mieux vos ménages. D'accord, il faut donc revenir à l'orthodoxie traditionnelle pour ne pas se laisser prendre au piège de la modernité, si on vous a bien compris. Est-ce que c'est ça? Oui, monsieur, c'est ça. D'accord, répondons rapidement à la seconde question et on passe à autre chose. S'il vous plaît, madame, nous prions de répéter la première question. La première question. Il faut prendre les notes, n'est-ce pas? Il faut prendre les notes. Je disais tantôt, vous nous avez dit tout à l'heure que l'Afrique noire précoloniale était hautement structurée, n'est-ce pas? Sur le plan social, politique, religieux et tout. Mais à une certaine période, plus précisément à la période coloniale,
On a fait croire à l'Afrique qu'elle était un peuple sans culture. Comment justifiez-vous cela? Pourquoi? Vous avez quelques éléments de réponse à cela? Parce qu'en période coloniale, les Africains ont tendance à laisser les cultures pour embrasser celles de l'Occident. Est-ce que le fait d'embrasser la culture occidentale revient à dire que l'Afrique n'a pas, ou alors l'Africain n'a pas de culture? Non, monsieur. Est-ce que l'Afrique a une culture? Oui, monsieur. Effectivement, il faut juste dire que c'était une perspective coloniale, n'est-ce pas, qui a cherché à dévaloriser et à marginaliser les cultures africaines afin de justifier la colonisation et l'exploitation de nos ressources. C'est tout. Merci. Vous allez noter ça et rentrer dans le cours de premier, les thèses ethnocentristes occidentales. Vous rentrez en première, vous révisez ça. Je pense que c'est suffisamment développé là-dedans. Où on a parlé de l'afro-pessimisme également, le fait de montrer qu'en Afrique, tout va mal. Et il n'y a que l'Occident pour nous apporter des esquisses de solutions ou alors des solutions. Nous en avons parlé. Qu'est-ce que le général Leclerc avait dit? Qu'avant de s'attaquer au peuple, il faut s'attaquer aux âmes de ces peuples. Nous avons cité en première Hegel, Lévi Prix, Gagné et bien d'autres. Vous venez, vous faites fi de tous ces auteurs-là et vous allez chercher les réponses aux questions qu'on vous pose ailleurs, alors que vous avez tout ça à côté de vous. Bien, oui, justement, le roi Léopold II également. Je vais passer la parole maintenant au docteur Cheikh pour les échanges avec les candidats. Nous avons encore 6 minutes 30 secondes. Merci, monsieur le président du jury. Tout à l'heure, on parlait de la culture. Et pour reprendre le président de notre jury, pour légitimer la colonisation, les Européens ont développé des thèses pour nier à l'Afrique toute historicité. Pour Hegel, dans l'introduction à la philosophie de l'histoire, l'Afrique n'a pas d'histoire. Et ce qu'on appelle l'histoire n'est que l'histoire des Européens en Afrique. Et les Africains ont gobé cela. Et Cheikh Anta Diop, dans ses écrits, bat en brèche cette thèse européocentriste. Je vais donc poser quelques questions par rapport au fond de votre travail qui prouve à suffisance que l'Afrique avait une histoire avant l'arrivée des Européens. Vous nous avez parlé des empires d'Afrique de l'Ouest, de leur organisation, de leur déclin. Mais nulle part, vous nous avez parlé de leur origine, de leur naissance. Est-ce que vous pouvez par exemple nous parler de la naissance de l'empire du Mali? Vous avez évoqué l'empire du Mali dans votre exposé. L'empire du Mali d'abord a été fondé par l'empereur Cheikh. Peut-être c'est de là qu'on a commencé à parler des empires. Ok, merci pour cette réponse. La naissance du Mali est le résultat des guerres de conquête menées par Soundiata Keïta. Il a conquis un certain nombre de territoires et il se proclamait Mansa, qui signifie roi de rois, parce qu'il a soumis le roi de certains peuples. Donc c'est ce que j'attendais de vous. Également dans votre travail, vous avez parlé des empires de l'Afrique de l'Ouest, mais au niveau de la troisième partie, vous avez parlé de l'unité culturelle de l'Afrique. Vous avez parlé plutôt du Cameroun. Vous avez parlé de l'unité culturelle du Cameroun en nous parlant par exemple de la ressemblance entre
les langues camerounaises, autant pour moi. Après, on s'attendait à ce que vous nous présentiez peut-être la ressemblance entre le mandingue peut-être et le wolof. Mais nous avons présenté aussi l'Égypte comme une ressemblance des langues avec le grand nom, avec les Tchadiens en fait. Comme unité culturelle, nous avons présenté les Égyptiens qui ont des langues semblables avec les Tchadiens en Cameroun. Les Tchadiens. En fait, ce qu'on attendait de vous, c'est que vous nous dites telle expression en égyptien ressemble à telle expression en peut-être en wolof ou bien vous avez parlé du tchadien, je ne sais pas si le tchadien c'est une langue. Mais nous avons dit, comme expression, nous avons pris par exemple, nous avons dit Assalam alaikum qui signifie bonjour en langue arabe chez les Égyptiens et qui se dit aussi en fulbe chez les Tchadiens. D'accord. Vous avez aussi parlé de rite. C'est ça? Est-ce que vous pouvez nous présenter la ressemblance peut-être entre les rites d'un pays ou bien d'un empire à un autre? Ou bien de l'Égypte ancienne avec l'un des empires de l'Afrique de l'Ouest? Nous avons par exemple la Diop. Par exemple, vous pouvez répondre sans lire. Je ne sais pas pourquoi vous avez une posture musulmane en ce moment. Qui a la Diop? Qui a fait quoi? Allez-y. La Diop qui est une culture semblable à celle des Égyptiens. D'accord. Est-ce que le docteur a fini avec les candidats? Ok, merci, vous avez parlé de la dot. Est-ce que cette dot-là, qui se pratiquait dans l'Afrique noire précoloniale, est pareille aujourd'hui? Ou bien vous préférez qu'on rentre dans l'histoire et qu'on applique ce qui se faisait dans l'histoire à nos jours? Parce qu'on se rend compte que la dot aujourd'hui n'est plus symbolique et que les parents vendent de leurs filles. Monsieur, nous préférons qu'on rentre à cette époque-là en fait. À cette époque, on ne vendait pas nos enfants. De nos jours, la dot est devenue comme un commerce pour nos parents. Comme vous l'avez si bien dit, ce n'est plus symbolique, mais c'est autre chose. Bien, merci chers candidats. Nous allons vous prier également de vous retirer le temps pour nous de délibérer et le temps pour le second groupe de la section anglophone d'effectuer son passage. Thank you all members of the jury of College Bilang International. I'm by name Tenofa Utres, a student of Optic Art, and I'm here with my friends. I have a Bunker KB and Abba Emmanuel, and today we are going to be talking about the book Civilization or Barbarism, and the author of this book is Cheikh Anta Diop. And before we move further, our work is being divided into three main parts. We have the introduction, which is being based about the origin of humanity, the body, which is talking about civilization, and the conclusion, which is talking about barbarism. So I'm going to start with the introduction. Firstly, our topic of the day is origin of humanity and emergence of civilization.
I thereby start. Cheikh Anta Diop was a prominent Senegalese, an anthropologist, politician, and a physicist. He was born in Senegal in December 19. He was born in December 1929. And he further he was born in December 1929, and at the age of 56 years, when he finished studies in Paris, he came in contact with several Afrocentric American writers, and we have people like J.K. W.A. Du Bois who inspire him to be a Pan-Africanism. So as we here stand by today, we are going to talk about the contributions of Cheikh Anta Diop in the African society to the development of African society. Thank you, and I'm going to give the floor to Kevin to talk about the origin of humanity. Thank you to you. Thank you, member of juries. I greet you all. So I shall be exposing on the origin of humanity, or the African origin, So first we have to start with the African origin vis-a-vis their races. So there is one Greek philosopher, let's say like that, a Greek philosopher. His name is William Howells, which he says the origin of races in Africa began from the chimpanzee state and later on moved to the gorilla state, which is the base of which the African man originated from. So now we go to the second point, the vocabulary of African origin vis-a-vis the Egyptian language. Firstly, the Greek language was adopted somewhat that was neither Indo-European or nor Semitic. They come from a language that is perhaps more of ancient Egypt origin. As Pythagoras studied 22 years in Egypt, just studying the Egyptian language, in order to initiate the Egyptian priests, Plato, Democritus, and many others received their language training in the Egyptian language. This can be seen in the book Cheikh Anta, Civilization of Barbarism and Authentic Anthropology by Cheikh Anta Diop in chapter 18, paragraph 2, page 377. This is where the Greek Diogenes Laertius, he further said they originated from the chimpanzees. The white originated from chimpanzee, and the black therefore originated from gorillas. Later, as they discovered the writing, they went to Greece, developed the writing in many other books, wrote different pamphlets about the writing. They developed the pamphlet, the writing in different other aspects, and therefore they said it began in Europe, whereas the origin of that began in Africa. Thanks. Specifically in Egypt. Thanks. So now I shall give the floor to my mate here to continue with the origin of civilization in Africa. Good day to you all. I'm actually called Emmanuel Agor. I'm here to defend on the book Civilization and Barbarism by Cheikh Anta Diop and Authentic Anthropology. So today I will be based on two main perspectives. On the first perspective will be what is
cultural identity. And on the second perspective will be toward the methodology of intercultural relations. So these two aspects I'm going to link into civilization. Okay. Due to my angle of interest, there will be a need to define civilization. So etymologically, civilization originated from two Greek words, civis and civitas. Civil means citizen and civitas means citizen. So I can say civilization can be defined as a state of developed human society in their industry, culture and other social norms. So according to my own ideology, I will tell you that civilization and barbarism are not synonymous. That is why Henry Christopher Bailey says liberation is the thin red line between civilization and barbarism. So even Mark Twain says civilization is 24 hours and 2 meals away from barbarism, as stipulated in page 124, paragraph 3. So what is cultural identity? Cultural identity is so paramount, is so eminent when it comes to civilization. To a greater extent, there is a need to analyze the collective component of group of people, and to do this perspective must be put into consideration. One, psychological, linguistical, and historical perspective. Okay, in order to make a rational choice, the bombastic question now is which of these aspects is considered the most paramount. And to make a rational choice, there will be a need of a typical review of all these aspects. So, aspect number 1, I will say linguistic perspective. So, first of all, language is an organ in which we use to express our idea, and it is very, very important to civilization. It will be a myth and an illusion to talk of civilization without a linguistic perspective. George Boole defines civilization as a system of communication made up of sign, symbol, and gesture, which are used by humans. Is varying from person to person and from place to place. Language is a unique cultural identity that defines civilization per excellence. African is described as a Tower of Babel because it has more than 4,500 languages. And indeed, ladies and gentlemen, I will tell you that civilization began in Africa, precisely in Egypt, in about 3,100 BC. So in Africa, we have more than 4,500 written languages. And the oldest languages is degenerated from Egypt and is known as the African Nego-Greek language. Yeah, that was discovered about 4,100 BC ago. Mark Twain said, so long as a conquered nation has not lost its language, it still have hope. So I go straight to the point on psychological perspective. So psychology originated from two Greek words, Cheikh and logos. Cheikh means mind, soul, spirit. Logos means study or discourse. So scholarly, onomatopoeically, I will tell you that the combination means psychology is the study of the mind. And Cheikh Anta Diop in his book Civilization or Barbarism is emphasizing on page 102 that our psychological behavior to portray virtue and not wise, and there will be an acceleration and an uplift to civilization. No culture, no people. If you don't know where you're coming from, you don't know where you're going to.
Okay. See, Cheikh Anta Diop equally emphasizing on communalism. I mean, on the Ubuntu spirit, on the aspect, on the theory of the Mbansuma as stipulated by our head of state, Paul Biya. So, I will tell you that Cheikh Anta Diop in page 130 stipulates that it's due to the fact that the Egyptians adopt the aspect of communalism. That is why civilization started in Egypt in about 3100 BC. So that the reason for slow and retarded civilization in the African relay is due to the aspect of some negative tendency such as egoism, stomachology and other aspects that we should send away this aspect and there will be an acceleration and uplift to civilization. That all these aspects will only make the African milieu to go to stagnation, to go to backwardness and a partial return to barbarism. So ladies and gentlemen, I tell you this day that our cultural aspect is very, very important to civilization. Have a wonderful day. Thank you. On the aspect that civilization began in Africa and not the Europeans introducing the civilization to us. And secondly, you can also talk about agriculture precisely in River Nile in Egypt, where the Egyptians, they use the system of irrigation to cultivate their cash crops. And this is to show that civilization started in Egypt, precisely. And civilization started in Africa. And lastly, we are going to conclude. And our conclusion is going to be talking about barbarism. So what is barbarism? Barbarism comes from two words, from a Latin word barbaros and from a Latin word barus. Therefore, barbarism is a cruel and unpleasant behavior that human beings exercise towards one another. So barbarism in this context of Cheikh Anta Diop was to show the immoralities of the Europeans in the African society. And this can be seen in an aspect of the too much exploitation of the African resources. And we have these resources like gold, diamonds, and many others, silver, which the Europeans came to Africa. They introduced us the Bible through the system of Christianity, and they exploited our raw materials, and they took it back to Europe. And today they are developed more than us, and they bring this, and they bring the ideology to Africa that they were the initiators of civilization, of which is not true. And secondly, we can talk about the aspect of culture in the African society. The Africans, they also had a unique way of living, and we can see this in the book Cheikh Anta Diop in chapter 17, page 2, paragraph 3. Give the microphone to members of this panel to say a word of observation and probably answer some questions. I will begin straight away again with Mr. Chiafa. You have the floor, sir. Thank you, Mr. President, for giving me the floor once more. I have commercial questions for the candidates. The first question I would like to ask is that you talk about communalism. Can any one of you tell us what communalism is? So communalism simply has to do with the aspect of unity, the aspect of togetherness, the aspect of solidarity. That is why even Bernard Fallon, the Cameroonian celebrity of blessed memory, says when a general good is calling, personal sacrifice should not be too important to forgo. Thank you. Please, which link does history has to do with civilization? Thank you, sir, once more for this question. History is very, very important. It is a cultural cement that unifies the people to do things in totality. Historical conscience is a necessity indeed in civilization.
because when people examine their historical past, it makes them distinguish themselves from other people. That it brings unity, and since unity is an important aspect to civilization, thus historical perspective is a necessity. Thank you. Something in the relationship of history and civilization, and we have to know that there is nothing we can talk today without quoting history. If during the period of ancient Egypt, if great historians were not there to document ideas, today we will not be talking of civilization. So civilization goes with history, because at the past they documented those ideas that we are discussing today, and even Cheikh Anta Diop itself has written in the book. Thank you. So I have to say we cannot talk of civilization without history. All right. The last question. How did the Greek philosophers transfer the writings of the Egyptians to Greek in order to develop them, as you said? Thank you once more for this question again, sir. From my own point of view, I think at that time the Egyptian writing was known as the hieroglyphics, and this writing was being documented on stones, plants, and sticks. So the Greeks, especially people like Thales, they left far away from Greece and they came to Africa, precisely in Egypt, and they took this aspect of the Egyptian writing back to Greece and they documented them in books. So that is how the Greek writing originated from. All right. That will be all for now. Thank you, Mr. President. Thank you so much, Mr. Chairman, for that wonderful question and intervention. We'll go straight to Mr. Isaac. He too has done a few things as observation and probably some questions. Talk to your student. Thank you, Mr. President, for giving me the floor. Like you rightly said from the beginning, this document we are producing today, or this exercise is purely academic, and some of these documents will be put in archive in the school. So it would be important that we try to iron certain errors if possible, so that we correct it and we put it in the school library so that it can be consulted by your younger one. So the first correction we will make will be on page 1, general introduction. There is origin of humanity, rough vocabulary of black African. There is a typing error there, because read as originated, origin. You correct that one to the date of birth. Then you go to page 3, where there is undeveloped in terms of technology, because we have mentioned that they had political organization in terms of kingdoms, empire, then ruled by traditional rulers. We have also mentioned that in terms of medicine, it was well developed. In terms of trade too, that's economic and social. But I didn't hear you talk about technology. Did the African civilization develop in terms of technology? So, from my own point of view, I can say the African civilization developed in technology stage, or in the stage of technology, just due to the fact that they never have the tools or the materials to transform these ideas they had in their brains. That is why they were limited at that time. So I can say the African civilization developed in terms of technology. Are you saying that it developed or it did not develop? It developed, sir. Because you say it developed and you are saying they did not have tools. I don't understand. No, sir. I'm saying the African civilization also developed in terms of technology. What are some of the aspects of African technology that developed? Yes, it developed in terms of technology. Like in those days, we have medicine. Yes, this way aspect of medicine.
it stipulates that we were driven in terms of technology. I can talk of vehicles, there were chariots in those days that used to transport things from far away distance, like go for instance, camel and horses. So for me that is an aspect. Various villages, you have people they call blacksmiths. Yes, sir. Yes, sir. You know them, right? Yes, sir. And you see them transforming iron into farm tools, transforming them into house utensils, transforming iron into spears, traps. I think that is technology, which is specialization in the world. The second aspect or question I will ask is, can you advise the youth today to stay in Africa and make the continent their safe haven? Because many Africans are going out for greener pasture. We find some of them drowning in the Red Sea and the rest. If we are saying that Africa was the origin of humanity and we have all it takes to make Africa what it should be, I am asking you, can you advise the youth who are moving out to stay in Africa and make it a safe haven? Thank you, sir, for giving me the floor. Yes, I think they should stay. They should stay because we have everything here. We don't lack anything. What is over there is just what they modified, what they took from here and modified there. So we can also stay here with our own little technology and modify everything. And then we can also have the name United States of Africa, rather than going to somebody's United States of America. Thank you, sir. Thank you so much, Mr. Isaac, for this wonderful exchange with our candidates. The Vice Principal? Yeah, I want to add more flesh to the bone with respect to technology that the question was asked here. Now the economy, the world economy is involved, and we are talking about technological innovation. Technological innovation is already bringing a confusion with respect to the technological innovation of the Europeans in terms of meeting up with the environmental quality with respect to the pollution. Now when we talk about technological innovation, we are talking about how to transform those things without affecting humanity. When we go further to analyze what happened in Egypt, we look at agriculture, the production that was that the Egyptians carrying out around the river Niger, you see that there was technology in it. They know how to make compost. They know how to produce without pollution, of which that is what the world today, the Europeans are telling us about the green economy. Green economy. Green economy means that you are producing without polluting. And you see that in Egypt, all those things were involved, were being carried out without any pollution. So I think that all what is happening today started in Egypt, and I believe that in Africa we can transform it, and we to start by carrying out transformation. We should not only base on what they are telling us, that we can only produce the raw materials and they are carrying out transformation which they call civilization to us. Thank you. Thank you so much. Various interventions. We will soon leave you to go, but the president of the jury will not just allow you, because when we hear from you, it seems as if the contact the African continent had with the Europeans and other parts of the world acts as a curse. Would you accept to that? I think it will be of a curse and a blessing. Why so? Only the aspect of colonialism is considered as an enslavery which retards civilization and lead to barrenness,
stagnation and a partial return to barbarism. So the contact the African will have with the European, they were working on the deficit because they were highly exploited by the Europeans. So I can say we were rather working on the deficit, so thus it was a case. Thank you. Yeah. We shall leave you to go. Members of the jury will sit down and evaluate your work, and the results will be proclaimed shortly. You can go. Thank you. Thank you all, dear teachers. Bien, nous avons pris de nous avoir passé la parole. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, honorables invités, bien le bonsoir. Nous, élèves de la terminale F8, si nous sommes tenus devant vous en ce jour, c'est pour vous présenter l'extrait de notre devoir qui portait sur, ayant pour thème l'Afrique noire précoloniale et leurs unités culturelles. Tout d'abord, sommairement, nous ne saurons continuer sans vous présenter notre plan du devoir. Sommairement, nous aurions une introduction qui sera présentée par moi. En grand temps, nous aurons l'Afrique précoloniale proprement dit. En grand temps, nous aurons la présentation de l'Afrique précoloniale. En grand temps, nous aurons culture et société. Entre parenthèses, civilisation traditionnelle. En grand temps, nous aurons la relation qui existe entre l'Afrique noire et l'unité culturelle. Pardon. En grand temps, nous aurons la culture selon Cheikh, Anta, Diop. En grand B, nous aurons les valeurs africaines à promouvoir et à soutenir son développement en fait. En grand 3, nous aurons l'évolution politico-sociale. Nous allons donc chuter de ce pas par une conclusion, une leçon de morale, une biographie et une bibliographie. De la présentation du travail des différents groupes. Le prochain point prévoit la communication de M. le doyen de la faculté de médecine et de sciences pharmaceutiques de l'université de Cheikh. D'un moment à l'autre, il sera installé. Et en attendant, nous allons passer la parole à M. le principal du collège de